знаю, что какая-то травма прям. Вот тут вот, я не знаю, смогу нормально потрениться. Так. Так. Пока настроишь это все, где часы-то? Даже не жрал ни хрена. Хотя уже 2 часа. Так. Загружается мало. Как матрица загрузка такая. Чуточки размялся. Надо еще. Еще готовлю, короче. Так. Как обычно, надо следить за блюдом в духовке, так. И трениться одновременно. Так.
Всякого смысла я вижу покой. Я победу почувствовал только тогда, когда сил не осталось на бой. Меня с детства учили бояться, мои яйца зажали в тиски. Мне навязывали идеалы, которые я сейчас рву на куски. Меня заставляли молиться купюрам и тем, кто на них. Пытались заставить учиться войне, но я им доказал, что я псих. Мне надоело жить в королевстве кривых зеркал. Я предпочитаю карабкаться вверх, чем сидеть у подножия скал. Я умываю руки, я ухожу на покой. Я думал, что я партизан в Вавилоне, но я воевал сам с собой. Имеет ли смысл бороться с машиной, ведь в ней роль деталей оставлена нам. Стоит просто звонить из механизма, и он поломается сам. Предпочитаю молчать. Я ненавижу спор, так как не принято громко кричать. В спорах рождается истина, думают лишь дураки. Но главная истина — это любовь, а много ли в спорах любви. Я пытался искать виноватых, но в какой-то момент осознал, что их нет. Да я понял, что я виноват больше всех в том, что долго не видел солнечный свет. Мне бы дом на окраине леса и пару штакеток в день. Я лежал бы под липой и пялился в небо, излучая вселенскую лень. Я умываю руки, я ухожу на покой. Я думал, что я партизан в
Я ухожу на покой. Я думал, что я партизан в Вавилоне, но я воевал сам с собой. Имеет ли смысл бороться с машиной? Ведь в ней роль деталей оставлена нам. Стоит просто свалить из механизма, и он поломается сам.
Uf.
так вот.